আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ক্লাস 7 এর সায়েন্সের থার্ড এবং শেষ অ্যাসাইনমেন্টটি করতে যাচ্ছি। অর্থাৎ আজকের পরে তুমি তোমার বিজ্ঞান বইটা দোকানদারের কাছে দিয়ে দিতে পারো এবং বিনিময়ে দুটো চকলেট নিয়ে আসতে পারো। এটি 5th উইকের অ্যাসাইনমেন্ট। আমাদের সিলেবাসটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 9 হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার। অর্থাৎ আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টের হেডলাইন বা টাইটেল থাকবে সেটা হবে হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার। যে টপিকগুলো পড়তে হবে: দ্য এফেক্ট অফ টেম্পারেচার ওভার হিউমিডিটি অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক প্রেশার অ্যান্ড মেজারমেন্ট অফ টেম্পারেচার অ্যান্ড ট্রান্সমিশন অফ হিট। তাহলে আমরা আজকের প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবো। অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়াগুলো সব আগের মতোই, অতিরিক্ত কথা লিখবো না, যা লিখবো তার জন্য সম্পূর্ণ সঠিক হয়। এবং এখানে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং একটা শর্ট কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে আমরা জানি 4টা পার্ট থাকে, এ বি সি ডি। সি নাম্বারে সাধারণত আপনার ম্যাথ থাকে এবং এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেওয়া আছে। ওইটা যদি ভুল হয় তাহলে আমাদের গ্রেড লস হয়ে যাবে। তাহলে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে দেখো। তাহলে আমি উত্তরে শুরু করতে চাচ্ছি। তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই, সাবস্ক্রাইব করে বসে থাকো বাসায়। আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে ডিফাইন হিট ট্রান্সমিশন। So our answer is heat transfer is the movement of heat from one substance of material to another. Heat transfer takes a place with a higher temperature to a place with a lower temperature. Our second question is, why does the pressure of the atmosphere decreases when the temperature increases? Our answer is, as the temperature increases, the pressure of the atmosphere decreases because the air pressure of a place depends on the temperature there. As the temperature rises, the pressure of the gaseous substance in a closed vessel increases. But atmosphere is open, so when the temperature of the atmosphere increases, the air pressure decreases because the atmosphere vessel is not closed. So when the heat is received, the air becomes lighter and rises to the top, which reduces the density of the air and reduces the air pressure. Therefore, when the temperature of a place increases, the air pressure decreases. That is, low pressure is created. Then our question is, determine the temperature of the bar on Fahrenheit scale. Already given the temperature of the bar on the Celsius scale, C equal to 50 degrees Celsius. আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে the temperature of the bar on the Fahrenheit scale, F equal to what? So we know C by 5 equal to F minus 32 divided by 9. So it can be right যে C এর ভ্যালু হচ্ছে 50, বসায় দিলাম। বসায় দেওয়ার পর হচ্ছে F এর ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে অথবা নর্মালি যদি ইকুয়েশন সলভ করি তাহলে দেখতে পারবো 122 ডিগ্রি চলে আসছে। So our answer is the temperature of the bar on the Fahrenheit scale is 122 ডিগ্রি। এটা ফারেনহাইট হবে। দুঃখিত। Then our next question, how does heat transfer to the object around the stimulus? Analyze. It is analyzed that the process of heat transfer to the object around the stimulus is conduction. Yes. Heat can move from a high temperature place to a low temperature place. The transfer of heat is called heat transfer. That you already know. Heat transmit in 3 processes: through conduction, convection, and radiation. Now, heat conduction. Heat flows through the spoon from hot curry bowl by the process of conduction. Heat flows to solid substance by this process. The particles of solid substance cannot change their position. আচ্ছা, এখানে একটু করতে হবে, এখানে ইউনোটা হবে না।
They can vibrate from their own positions. Hot particles push adjacent cold particles and they are heated in turn and vibrate rapidly. In this way, heat goes from one end to the other. Thus, the heat follows from hot end to cold end without changing the position of the particles. Now, again, among solid substances, metal such as iron, copper, brass, aluminium, zinc conduct away heat rapidly. So the utensils made of metals are used to cook. Heat is conducted away to a minimum by non-metals such as wood, cotton, cloth, soil, etc. That's why we use a cloth to hold the hot pots. For this reason, wooden stick is convenient for cooking purpose. Then we should explain convection. Heat flow follows to liquid and gas by this process only. In this case, the particles of water absorb heat and get energy. After getting energy, water particles become lighter and goes up. The top particles of cold water goes down and absorb heat. Thus, all the particles in turns absorb heat and get heated. Then heat transfers from one place to another. Thus, hot water from the bottom carries heat above the cold water, which goes downward and get itself heated and then goes up again. এসব ব্লা ব্লা কথা সব বই থেকেই নেওয়া হয়েছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি বানাই নাই। The process continues until the water is equally heated and attains the same temperature. This process of heat transfer is called convection. Now heat radiation, এটাও বই থেকেই নেওয়া হয়েছে, তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট তুলে নাও, আমারও এটা বারবার বলতে ভালো লাগছে না এগুলো। দেন কি আছে ডি নাম্বার, আচ্ছা লাস্ট। In the stimulus, the object is iron. Iron is a solid that transfers heat very quickly. When one end of the iron bar is exposed to heat, the other end also becomes hot through the process conduction. এটা কিন্তু বইয়ে নাই। In this case, the particles of the iron rod continue to sway without changing their position. As a result, the particles on the P side receive heat and become hot. Therefore, it can be said that heat is transferred to the stimulus through conduction process. বিশাল একটা প্রশ্ন ছিল, প্রশ্ন তো সহজ ছিল, 2 লাইনের, উত্তরটা অনেক বড় হয়ে গেছে। Then our last and short question is, why does the chimney burst when cold water falls on the chimney of a hot hurricane? এখানে তোমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারবা কি? আমাদের জীবনে এরকম একটা এক্সাম্পল আছে, তোমরা যদি চাও তাই বাসায় ট্রাই করতে পারো। বাসায় 100 ওয়াটের যে ভাল্বগুলো আছে, যদি থাকে কখন আর কি, এখন তো সাধারণত ইউজ করা হয় না, 60 ওয়াট 100 ওয়াট এইসবের যদি ভাল্ব থাকে, ওটা আধা ঘন্টা গরম হওয়ার পরে, মানে লাইট জ্বালানোর পরে তোমরা জাস্ট ওর মধ্যে পানি দিয়ে দেখবা কি ঘটে। যা ঘটবে সেটা এখন আমরা পড়বো, আর কেউ যদি এক্সপেরিমেন্ট করতে চাও করতে পারো। Hurricane chimney expands and increases in volume when heated. Now, pouring cold water on this heated chimney cools the chimney and the volume decreases rapidly. And the chimney shrinks and bursts. That's our answer. Thank you. It's a cute sound. Okay, keep. পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টগুলো মডেল উত্তর জানার জন্য আমাদের সাথে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও। ধন্যবাদ।